गुड इव्हनिंग सगळे माझ्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो आनी चड करून आरजी पार्टयेचे सपोर्टर आयका रे बाबा, ही पार्टी खूब जाणांक मरे लायक आहली आनी आमकांय एक्टिविस्टांक आमी सगळे एक्टिविस्ट सेसल रॉड्रिगीस आनी खूब जाण बेनावली मिटिंगेक आसले त्या मिटिंगेक मनोज तुवें म्हटलें आमी खंयचेच पार्टयेक जॉयन जावचे ना, काँग्रेसाक जॉयन जावचे ना, हेका जॉयन जावचे ना. ते व्हिडिओ तुजे वचत आहा, तुज्यान पळोवंक येता कितें म्हटलां पळय तें. आतां चडशे सपोर्टर तुमचे आनी फायनान्सर लंडनाक आहा. आयजूच एक व्हिडिओ येयलोलो आहा एकल्या सपोर्टराचो. आतां सांगता तुमकां तुमचें कितें आलां पळय तें. वेन दीस पार्टी टूक ऑफ, आमी खूब जाण आनीक एक्टिविस्ट आसले. बोगोर बोगोर तुमी सगळ्या एक्टिविस्टांक टार्गेट करूंक लागले. For no reason, for absolutely no reason. Instead of targeting the ministers who you claim are robbing and not good, तुम्ही एक्टिविस्टांक आणि ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करूंक लागले. मागीर इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन जावच्या आदीं आनी मागलें थोडे म्हणलें कोण पळय सपोर्टर आहा आरजीचे मातशे येवन म्हणलें म्हाका मेळा, कित्याक तुमी 38 नको कितें सिट्सांनी हें घाल्लें. I wanted to broker some kind of understanding between all of us activists and opposition with regard to this government who was and is becoming a disaster day by day. मागीर तुमचो एकलो सपोर्टर लंडनचो येयलो आनी एक चॉकलेट आनी 2000 दिले म्हाका, hoping that I would keep quiet, which I have put a video to you before the elections mentioning of this fact. आतां मागीर हांवें तुका सांगलें एकलो कोण रिजनेबल मनीस आहा जाल्यार म्हाजेशीन धाड. आदित्य देसाय खुर्चेरे तो येयलो. कांय तुमचें अंडरस्टँडींग जावंक ना. तुमी सगळ्या सिटांनी हें दवरलें, असेंब्ली सिटांनी दवरलें, अँड यू स्प्लीट द वोट्स इन 7 to 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, गिविंग द BJP a comfortable win. बरें आहा असेंब्ली, तरी आसतना लोक उगी रावलो. आतां आयज व्हिडिओ येता भायर तुमच्या फायनान्शियराचे आनी सपोर्टरांचे की तुमी बी टीम म्हणून. तरी आसतना हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केलो, स्टे आउट फॉर दीस पार्लमेंट इलेक्शन्स इफ यू थिंक दीस सरकार इज अ हॉरेबल वन. बट नो, you have chosen not to. Instead, you made absurd demands. Point तुझे सारखे आसले रे ते तीनूय. But you made absurd demands saying that the central leadership should write in their manifesto. This was probably told to you to say. आता खूब जाण व्हिडिओ घालतात. आनी एक विचारूंक सोदता तुका, इलेक्शना आदीं 2 म्हयने आदीं तुवें व्हिडिओ घाल्लोय, यू वॉन्ट फंड्स. येस, यू नीड फंड्स. यू हॅव नॉट रॉब्ड द स्टेट. 2 म्हयन्यांनी देरेपेंतूच आतां तुमकां फंड्स मेळले रे. आय सी युअर व्हॅन्स गोईंग अरावंड. आय सी इनफ ऑफ पोस्टर्स गोईंग अरावंड. इतके पयशे धाडले लंडनकारांनी
आं जाल्यार तो हिशोब तरी सांगा मरे तांकां आं इतके धाडले म्हणून लंडनकारांनी आं नाव अनदर थिंग इज खूब जाण आरजी सपोर्टर आहा आनी म्हाजे फ्रेंडूय आहा ते आं पळया रे बाबा आं I don't know if your leaders are taking you for a ride. Okay? Everybody very well knows that to keep the BJP out, that everybody, Tom, Dick and Harry, सगळे एकठांय येयलेले आहा ना रे सगळे काँग्रेसाच्या मोगान ना Radharao Gracias in the south and Walter Lobo in the north are not fallen in love with Congress. But the situation is such that if this Goa is going to survive and not be sold to any Bingtagar, that we have to come together. Radharawan clearly सांगला मडगांवच्या मिटिंगेक आनी म्हाकाय चान्स पडत जाल्यार हांवूय तें सांगतलो पूण आतां सांगोन दवरता वी आर नॉट इन लव विथ काँग्रेस neither has Congress given us money. आता एक विचारूंक सोदता तुका आमी सगळ्यात पळय एक्टिविस्ट आहा न्हू शंकर पोळजी मागीर तो रामा काणकोणकार मागीर तो तारा केरकार मारियानो आर्तुरो तनोज अडवाबालकार प्रतिमा कुटिनो आनी राधाराव ग्रासियस आनी कितकेत सगळे एक्टिविस्ट आहा मरे गोंयचे many of them most of them are not connected to any party. Do you think we are all stupid to get together behind the Congress and ask people to vote for them? आता ऐका रे सगळे आरची सपोर्टर आहा पळय ते फर्स्ट थिंग इज you have no way that you can ask your supremo where the funds are coming from and what are the accounts. हे पयलींच सावन जाल्लेलें आहा. Can you ask your supremo where he got the funds for these elections for North and South? ते दुस कोण व्हिडिओ आनेक व्हिडिओ येयला कोण भुरगो रुपर्टाक फोन मारता आय फील सॉरी फॉर दॅट बॉय रुपर्ट आय डोंट हॅव एनीथिंग अगेन्स्ट यू बट आय एम वंडरिंग वेदर यू नो द रियल पर्पज ऑफ दिस इलेक्शन if it is to split the votes. I'm wondering if all of you voter and assembly in बोललेले पळय ते सगळे थोडे तितूंतले भायर सरले थोड्यांनी खूब कमेंटां केली saying that this is a Hitler party and that there is no democracy in this party and that one or two guys or three guys are running the roost and doing everything. पळया रे बाबा तुमी उमेद मरे खूब भुरग्यांक हाडली. Not only in Goa, in London also, to the extent that they paid you. Every month they were paying you money. Now these people have realized that the game is up and that you are following the dictates of the BJP, and by sitting for these elections, that you are going to split the votes enough so that both the seats go to BJP. You know very well that you don't have a ghost of a chance of getting anywhere close to winning. तोरी आसतना तो तुमी बोसल्या न्हू लोकांक कोण येयला आतां की तुमी 100% are following
and are the B team of BJP. आता खूब जाण भक्त आसता न्हू, BJPचे भक्त आसता तो हे तुमचे पोगोट म्हणून आसता. Still, y'all will carry on. Please, this is not about me only, and this is not about a few activists only. Yeah, this is about a lot of people who will be frustrated. तुमीच पहिले फ्रस्ट्रेट जातले BJP येयलो म्हणटात. आनी आतां पळय तुमी बोल्ल्या न्हू, knowing that you cannot win, फुडल्या असेंब्लीक you can forget about any of your candidates even coming close to winning. म्हणटत उपकार करून मागता सगळ्या लोकांशीन वोटरांशीन, जाणार आमी काँग्रेसान कितें केल्यान, कसले बामटे जाल्यान तिकडे वचोन बोल्ल्यान त्याच कॅम्पेनिंगाक भोंवता BJPच्या. We know how horrible they are. But most of the crooks have left. The present lot seems to be very well focused. Especially वो आमचो कोण तो वेरियातो. आनी हें तर आमी इलेक्शन जिखोना न्हू, जाल्यार forever and ever we have to eat shit of the BJP, and they are going to sell Goa and you along with it. उपकार करून वो व्हिडिओ चोड करून एनालायज करचो तुमी, not Congress, not BJP voters, especially RG voters, and especially the RG voters in London. Please, do not see that Goa is destroyed because you don't understand the politics here. Boshtot uzo म्हणून मरे, तुम्ही फंडा धाडी नाकात, and don't allow Goans who are all united this time to split them. देव बरें करूं, सगळ्यांक शेअर करा. Manoj, NRG group, if you are really not the B team, stand out last minute and declare your support to the Indian alliance. सारको क्रांतिकारी म्हणून दाखोया रे. And I'm sorry, I feel sorry for Viresh. I don't know if he's on it even. And all you other main leaders, whether you're all aware of what's going on or you all are not aware, and if one man is running the show. Okay? Bye. I appeal to everybody. There is only one way we can throw this BJP out, is if we stay united and vote for the Congress. आदि व्हिडिओ नी म्हणलेलो आहा, दुकराक पासून दवरीत काँग्रेस जाल्यार तेका मारा. So this is your last chance. टॅक्सी ड्रायव्हर तुमकां फोंडान घातलेले आहा, शेकवाले तुमकां तुमचो इंतेर केलेलो आहा, बॉमाचो लोक तेंचेर केसी घालून, डबल ट्रॅकिंग, आनी हांव आयकता आतां कोल ही डबल जावपाचो आहा, डेंप्यालिसून येत जाल्यार. म्हणटच हें सगळें मरे चिंता आनी तुमच्या भुरग्यांक चिंता. आनी त्या प्रमाणे vote mara and make sure that the Congress comes in both the seats. देव बरें करूं, शेअर करा. कोण गाय सवता ते सवतले. I cannot do anything to you all. You will realize how stupid you are in a couple of months. देव बरें करूं.